So good afternoon children. So we will continue with the biology class, 11th standard biology again. Biology, biomolecules, previous class I taught you biomolecules and still we have to complete that lesson. No, we need 2 more class. With this class and 1 more class we need. Okay, altogether 3 sections I have taken for you, 3 hours duration. So first part I have taken, still 2 more parts are left out which will be dealing now, and today the second part and 1 more part will be there, that is a very easiest part. And today little difficult topics we have, you have to understand very carefully, then it will become very easy for you to study and to write the exams. Okay, and today's topic when you take, it's very important as far as the competitive exams are concerned. Say for example for your NEET examination and any of the competitive exams, like if you are going to appear for CMC entrance examination or JIFMR or any other AIMS examinations is concerned, and even for your paramedical courses provided, or for those examinations, these topics plays a significant role. You can expect 6 to 7 marks in your NEET examination weightage. So as far as the NEET examination is concerned, and from today's topics you can expect 6 and above marks. The 6 and above marks based questions you can expect from the topic which we are going to see today. Okay, so listen carefully, step by step we will go. Before today we are getting into the class, I will be recapitulating what are all the topics that we have covered in the previous class. Okay, so what is the lesson? The lesson is biomolecules. What are all the topics that we have studied in this biomolecules? What are all the topics that we have covered so far? First I have told you what are called as biomolecules. Second one, what are the various constituents? What are the various constituents of biomolecules? What are the various constituents of the biomolecules? And third one is how to detect or detection of biomolecules and its constituents its constituents in living cells, This also by the simple experiment I have told you what are all the inorganic constituents and what are the organic constituents present in Garda also I have told you constituents present in the living cells, the detection method. Then fourth one, next to the detection I have explained you about the amino acids, about the amino acid and its types, its functions I have told you. Then we discussed about carbohydrates and we studied about lipids. Okay, so these are the topics that I have taken, these are the topics that I have completed, isn't it? Completed teaching. And today we will be studying about, first we are going to study about primary and secondary metabolites, primary and secondary metabolites. Next one is biomacromolecules. Under biomacromolecules we are going to study about proteins, which is very important. Second one is polysaccharides. Then next to the polysaccharides we have to study about the nucleic acids. Okay, so today's topic we are going to deal all these topics today, and the last one is about the enzymes, which we'll be seeing in the next class. With that the biomolecules chapter will be getting over. Okay, this is chapter is biomolecules. From this topic you can expect 6 marks in your NEET examination. Weightage pathina 6 marks and above for your NEET examination you can expect from this topic. Okay, now
We will start with the class, today's class. First, what is meant by metabolites? So, previous class I have told you what is meant by metabolism. Metabolism is the various physiological activities or various physiological functions that is being carried out by the various organs and the organ systems present inside the body. Say for example, you take the circulatory system. It is a system. This circulatory system plays an important role in the transportation of oxygen, isn't it? So, what is the metabolic activity carried out by this circulatory system? The transport of oxygen. So, this is a metabolism. And now, next one, we will go for the respiratory system. All the systems are interrelated. What is the role of this respiratory system? The respiratory system gives away the oxygen to the blood, supplies the oxygen to the blood and removes the carbon dioxide from the blood, Now, the circulatory system transports the oxygen in the blood to various tissues in the body. As a result, what will happen? Because of the circulatory system and respiratory system, the oxidation, cellular oxidation, which is an actual metabolic activity, metabolism takes place. Now, as a result of this metabolism, what is the metabolite? The end result. The metabolite is the end result of the metabolic activity. What is the metabolite that will be obtaining after this cellular oxidation or this metabolic activity happens? First thing, we will be getting energy, isn't it? We will be getting energy in the form of ATP. Second thing, the byproduct called as the carbon dioxide will be getting eliminated. So, what is the metabolite of the circulatory system and the respiratory system? Metabolism another, circulatory system to respiratory system to transport of oxygen and taking back carbon dioxide. Up in the oxygen will brings about the cellular oxidation and as a result we will be getting ATP molecules. Idhe mari digestive system you take, what happens in case of digestive system? The macromolecules we are taking as a food and these macromolecules will be getting masticated or will be getting digested. As a result of the digestion, the macromolecules will be getting converted into a micromolecules like proteins into amino acids, carbohydrates into monosaccharides and similarly lipids into simpler fatty acids. So like that there will be lots of conversions, isn't it? Appa metabolism another digestion. What is the metabolite end product another? Amino acids from the proteins. Adhe mari monosaccharides from the carbohydrates. Nucleosides from the nucleic acids. So idella we are calling it as a metabolite. So, what is meant by metabolite? Metabolite abdingiradhu, it is a chemical substance. Either it may be an organic substance or otherwise it can be an inorganic substance which is being produced inside the body as a result of various metabolic activities carried out by the different organs in the body. Can you understand? Let me write down the statement. These are the examples. Now, we will go for the definition. What is a metabolite? The metabolite is a chemical substance. Is a chemical substance. What type of chemical substance? Either it can be an organic or otherwise it can be an inorganic. Organic or otherwise inorganic. If organic and inorganic, actually this is also going to be the biomolecules. Isn't it? So, it is a chemical substance which is a combination of organic and inorganic residues which we are calling it as a biomolecules. This is the first point. It is a chemical substance. Where these chemical substances are getting formed, it is produced inside the body.
It is produced inside the body. எப்படி நம்ம உடம்புக்குள்ள how it is getting produced inside the body? As a result of metabolism. As a result of தமிழில் மெட்டபாலிசத்துக்கு வளர்சிதை மாற்றம். மெட்டபாலிசம் நடந்தால் தான் வளர்ச்சியே இருக்கும், growth இருக்கும், development of the body, development of the body features, organs, the external muscles, bone formation, otherwise deformities will be there. So metabolism, so inside the body. So as a result of metabolism, or otherwise called as the metabolic activity, metabolic activities அப்படின்னு சொல்கிறோம். எங்கே நடக்குது? inside the body. Metabolism is carried out by what? Various organs and organ systems inside the body, by the various organs and the organ system which is present inside the body. Organs and the organ system present inside the body. These are called as what? Metabolites. அப்போ metabolites என்னென்ன புரிஞ்சிருச்சா? Metabolites என்னது? It is a chemical substance. It's a biomolecule. Either it can be an organic or otherwise an inorganic substance which is being produced inside the body as a result of metabolic activities. Where do these metabolic activities takes place? These metabolic activities takes place inside the body with the help of various organs and the organ system. These are called as metabolites. Okay. Now when you take these metabolites, there are two different types. There are two different types of metabolites. One we are calling it as primary metabolites. The other one is called as the secondary metabolites. How many metabolites are present? We have two metabolites. There are two types. Primary metabolite. The other one is called as secondary metabolite. So we have primary metabolite, the other one is called as what? Secondary metabolite. Primary metabolite, the other one is secondary metabolite. Now you see, primary metabolites, so it is a biomolecule, so biomolecules. Okay, this is also a biomolecules. Okay, and which is, it is being produced inside the body. And when you take the secondary metabolites, and it is also being synthesized inside the body, produced, or otherwise we can call it as synthesized inside the body. Okay, it will be getting synthesized inside the body. But the primary metabolites, which is a biomolecule being synthesized in the body, have a specific functions. Will be having a specific functions. What is that specific functions? Say for example, I am taking protein, which is made up of amino acid. Proteins and amino acids, ஒரு simple function என்ன அப்படின்னா formation of plasma membrane. Formation of plasma membrane. இது main function. Protein ஓட function we studied. And for the normal growth of the living organisms. First example. Now coming to the second one, I am taking nucleic acid. Second example is the nucleic acid, which is DNA and RNA. ஏற்கனவே previous class ல சொல்லியிருக்கேன். So what is the function of the nucleic acids? Protein synthesis. Protein synthesis, translation, transcription, protein synthesis, அது molecular biology ல வரும். Next year you will be studying protein synthesis. அப்புறம் transmission of genetic characters from the parents to the next, I mean offsprings or to the progeny. Transmission of genetic characters or hereditary characters. Transmission of genetic characters. Okay, transmission of genetic characters. Then third example is
Third example is, we'll take carbohydrates. The main function of carbohydrates is energy. The main function of carbohydrates is energy. So appa இந்த மாதிரி proteins, nucleic acids, carbohydrates ன்னு சொல்லக்கூடிய இது எல்லாமே primary metabolites which have specific functions inside the body. ஆனா when you take the secondary metabolites, these secondary metabolites do not have any specific function inside the living organism. So it will not have any specific functions. And the specific functions may illam irundha, we are calling it as secondary metabolites. So example, we'll see now. Example, let us take nicotine. இப்போ இந்த நிக்கோட்டின் அப்படிங்கிறது என்னது? It is an alkaloid which is being produced by the plant Nicotiana tobacum. இல்லையா, டொபாக்கோ பிளான்ட்லேருந்து வரக்கூடிய ஆல்கலாய்டு தான் என்னன்னு சொல்கிறோம்? நிக்கோட்டின். அப்போ நிக்கோட்டியானா டொபாக்கம் சொல்லக்கூடிய tobacco plant la the alkaloid which is called as nicotine is present. And what is the use of nicotine for that plant? Can you understand? And for that plant it needs carbohydrate. For the plant normally to grow it needs nitrogen in the form of amino acids. And nicotine, what is the role for that plant abinna? For the Nicotiana tobacco or tobacco plant na, it is $1 million question. There is no answer for that. Ana adukku lots of botanists have worked on it and some of the scientists have proposed. Ana the authentic kediyadhu, very hypothetical na, scientifically it has not been proved. Enna solranga adukku or justification they are giving what now? This nicotine has the insect propellant character. So it is effective against the various insects, beetles, worms. You know, the beetles, worms and all will comes and spoils the tender leaves that is being formed. So and the tender leaf irukakudiyadhula and the leaf எல்லாமே அந்த இன்செக்ட்ஸ்னால அஃபெக்ட் ஆகிறத ப்ரிவென்ட் பண்ணுறதுக்கு the nicotine has a repellent character அப்படின்னு சொல்கிறோம். It has what? Insect repellent characterன்னு சயின்டிஸ்ட் சொன்னாங்க, பட் it has not been proved. Insect repellent character அப்படின்னு சொல்கிறோம். Insect repellent character அப்படின்னு சொல்கிறோம். Anna that is not scientifically proven. So therefore this alkaloid which we are calling it as a nicotine has no role for that particular plant. Isn't it? One type of alkaloids. You take terpenoids. Terpenoids. It is also nariya numerous alkaloids we can say. Na examples kuduthirukkude examples na kudukren. Terpenoids which is obtained from salvia plant. Lamiaceae, it belongs to the family Lamiaceae. Tulasi alla Lamiaceae varieties. So salvia plant la kadakudhu. And in the salvia plant whether this terpenoids plays any significant role, metabolic activities help pannumana? No, it will not help. Whereas this terpenoids has other benefit activities for the human beings, like it is widely used as a flavoring agents. Nariya dishes, sweets la, ice creams la, it can be widely used as what? It can be widely used as a flavoring agent. So now to that particular plant the terpenoids have no role. Similarly you take a polymers, plant products, a polymers. Say for example you take rubber. Now you see what is this rubber? Rubber is an exudate. Or latex mari or substance which is a kind of an exudate. You can see it on the bark of the higher plants. On the rubber trees, rubber plants அப்படினு சொல்லக்கூடிய plants manihot plant, manihot esculenta அப்படினு சொல்லக்கூடிய Phobiaceae varieties-ல வரக்கூடிய அந்த plants உடைய bark-ல எல்லாம் we can see this latex exudates இருந்துட்டே இருக்கும். இந்த லேட்டெக்ஸ், இந்த ரப்பர் எக்ஸுடேட்டா இருக்கு இல்லையா, இந்த ரப்பருடைய நேச்சரே என்ன அப்படின்னா it gives impermeability to the gases. Impermeability to gases. Impermeability to the gases அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்?
நார்மலாக ஒரு பிளான்ட் க்ரோ ஆகிறதுக்கு வாட் இஸ் நீடட், தி டிஃப்யூஷன் ஆஃப் கேஸஸ், கேஷியஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஷுட் டேக்ஸ் பிளேஸ். அப்போ தான் அங்கே ரெஸ்பிரேஷன் நடக்கும், photosynthesis activities and all will takes place. When there is no proper gaseous exchange between the environment and to the plant cell, obviously the plant will become lethal, the plant cannot survive. Appa there should be a proper circulation or diffusion of the gases to the external surrounding and to the plant cell. Whereas when the rubber is being produced in the form of a latex, this rubber by nature it has impermeability to the gases. So as a result it inhibits or it prevents the gases from the living cells to go out and from the external environment to enter into the plant cell. அப்போ பாரு, அப்போ இந்த ரப்பர் எக்ஸுடேட்டாக வெளியே வர்றது, அப்போ ரப்பர்னால அந்த பர்டிகுலர் பிளான்ட்டுக்கு எந்த யூஸ்மே இல்லை, என்ன பெனிஃபிட்டுமே இல்லை. ஆனால் இட் இஸ் அசார்டஸ் பிகாஸ் இட் ப்ரிவென்ட்ஸ் தி கேஷியஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் பிகாஸ் தி லேட்டெக்ஸ் இஸ் இம்பர்மியபிள் டு த கேஸஸ். ஸோ கேஷியஸ் எக்ஸ்சேஞ்சை அது அலோவ் பண்ணாது. அப்போ அது பிளான்ட்டுக்கு என்னது, இட் இஸ் அசார்டஸ் டு த பிளான்ஸ். பட் ஃபார் த ஹியூமன் பீயிங்ஸ் திஸ் ரப்பர் பிளேஸ் அ சிக்னிஃபிகண்ட் ரோல், எக்கனாமிக்கலி இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ ஃபார் our life to make it as a luxury and for our comfort zone, this rubber plays a tremendous role. Whereas to that particular plant, the rubber do not have any role at all. அப்போ இது மாதிரி ஆல்கலாய்ட்ஸ் லைக் திஸ் டைப் ஆஃப் பாலிமர்ஸ், இதெல்லாம் some toxins, some kinds of toxins, venoms, toxins அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஆண்ட்டில் இருக்குது இல்லையா, ஃபோமிக் ஆசிட் தான் ஆண்டோடைய ஸ்டிங்கில் இருக்கக்கூடியது ஃபோமிக் ஆசிட். அந்த ஃபோமிக் ஆசிட் நம்ம கையில் பட்ட உடனே வாட்ஸ் ஹேப்பனிங், நம்மளுக்கு அங்கே ஒரு சின்ன அல்சுரேஷன் இரிட்டேஷன் மாதிரி இருக்குது. தென் தேர் வி கேன் சி தி ஸ்வெல்லிங் ஆல்சோ. அது மாதிரி தான் இந்த ஸ்டிங்ஸ் ஆஃப் வேரியஸ் அதர் இன்செக்ட்ஸ் விச் ஹஸ் காட் அ டாக்ஸின் ஆர் அ வெனாம், அது ஒரு ஆன்டிஜன் டாக்ஸின். அந்த டாக்ஸின் ஆனால் அந்த ஆர்கனிசம்குள்ளவே இருக்குது, ஆனால் அந்த ஆர்கனிசத்துக்கு அந்த டாக்ஸின்னால எந்த பெனிஃபிட் கிடையாது. பட் இட் இஸ் அசார்டஸ் டு தி அதர் லிவிங் ஆர்கனிசம் when it stings or bites. ஸோ அப்போ டாக்ஸின்ஸ், அதே மாதிரி ஆல்கலாய்ட்ஸ் லைக் பாலிமர்ஸ், இதெல்லாமே செகண்டரி மெட்டபாலைட்ஸ். ஆஸ் எ ரிசல்ட் ஆஃப் மெட்டபாலிக் ஆக்டிவிட்டீஸ் தான் இந்த மாதிரியான சப்ஸ்டன்சஸ் எல்லாம் ப்ரொடியூஸ் ஆகி இட் இஸ் பீங் ரெஸ்டோர்ட் இன்சைட் த லிவிங் ஆர்கனிசம்ஸ். பட் பிகாஸ் ஆஃப் தீஸ் chemical substances or secondary metabolites, there is no use for that particular living organisms. Can you understand? So அப்போ செகண்டரி மெட்டபாலைட் ஏன் உடம்புலேயும் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது, பிளான்ட்லேயும் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது, அதர் ஆர்கனிசத்துலேயும் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. ஸோ எவ்ரிவேர் we can see, but the secondary metabolites do not have any specific role or the function to that particular living organisms. So this is main difference between primary and secondary metabolites. Okay, so what is இப்போ என்ன டாபிக் படிச்சிருக்கோம், what are metabolites and what is the difference between primary metabolites and a secondary metabolite. What are called metabolites? Metabolites அப்படிங்கிறது we are calling it as what? It is a chemical substance which has a combination of what? Organic as well as the inorganic constituents. So since organic and inorganic constituents are present, we can call it as a biomolecules. So these biomolecules are being produced inside the living organisms அப்படினு சொல்றோம். How these biomolecules are getting produced? These biomolecules are getting produced as a result of what? Metabolic activity or the metabolism. So metabolism நடக்கிறதுனால produce ஆகக்கூடிய அந்த biomolecules we can call it as an end product of the metabolic activities. We are calling it as the metabolites. Such type of metabolites are broadly classified into primary metabolites and the secondary metabolites. Primary metabolites, secondary metabolites ரெண்டுமே biomolecules which are produced inside the living organism. And a primary metabolites or the metabolites which has a specific function for that living organism, for the same living organism. Where the primary metabolites are getting produced, no? To which organism the primary metabolites are getting produced? To the same organism, the primary metabolites has a significant role. Whereas when you take the secondary metabolites, in the secondary metabolites which is being present inside the organism will not have any useful impact or it will not have any useful role for that living organism. So alkaloids, toxins, polymers, so are the various some of the examples of the secondary metabolites. Whereas for the primary metabolites we have proteins and nucleic acids, carbohydrates, lipids or various primary metabolites. Understand? This is the first topic which you have to keep it in mind. Easy the nyabam vechita you have to write. Okay, now if we go to the next one, biomacromolecules la we have proteins. What is that we have? We have proteins, biomacromolecules அப்படினு சொல்றோம்.
What is that biomacromolecules? Biomacromolecules, biomicromolecules அப்படின்றிருக்கு. Biomacromolecules, protein is a biomacromolecules. What is the biomicromolecules of protein அப்படின்னு கேட்டா amino acids. Amino acids, the basic unit, subunit அப்படின்னு சொல்றோம். Say for example, now in the previous class also I have told you. The previous class also I have told you. Now you see bio macromolecules, first we take carbohydrates. Which is a polysaccharide. It is made up of a monosaccharide. What is this monosaccharide? It is a single sugar unit, which is a single sugar unit அப்படின்னு சொல்றோம். So biomacromolecules, biomicromolecules. So therefore this biomicromolecules we can call it as what? The basic subunits. This is the basic subunits of macromolecules. So monosaccharides அப்படின்னு சொல்றோம். So now this monosaccharides, the number of monosaccharides held together by means of glycosidic linkage அப்படின்னு சொல்றோம். held together by means of what? Glycosidic linkage. அது என்ன glycosidic linkage? இப்போ நான் ஏற்கனவே I drew the structure for the glucose. Glucose என்ன formula? C6H12O6. So this is what? This is the single sugar molecule. This is what? Single sugar molecule. இப்போ the single sugar molecule structure can be drawn. How it can be drawn? You see, for the sugar ku so 1, 2, 3, 4, 5 and this is the sixth position, sixth carbon. For sugar molecules I am going to write for the sugar. So that is, say for example I am starting it with the H. Let me start, and here it will be OH, and here it will be H, and here it will be OH, and similarly here it will be OH, and here it will be H, here will be H, and here it will be OH, and here it will be CH2OH, and here it will be H. So இது என்னதுன்னு சொல்றேன்னா I am calling it as what? I am calling it as a glucose. I am calling it as what? CH2OH. இன்னும் கிளியரா இருக்கிறதுக்காக that is CH2OH சொல்றேன். Okay, this is glucose. So single sugar molecule, glucose oda molecular formula is what? C6H12O6. நான் previous classலயே உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்திருக்கேன். Carbon oda counting you see 6 carbon வரணும் இந்த ஸ்ட்ரக்சர்ல. That is first position, second position, third position, fourth carbon, fifth carbon, this becomes sixth carbon. So carbon 6 tally ஆயிடுச்சு. Oxygen check பண்ணு. There is one oxygen, second, third oxygen, fourth oxygen, fifth oxygen, sixth oxygen. So oxygen is also tally. Now count the number of hydrogen, that is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12 hydrogen is present. So this is what? This is a single sugar molecule. இதோட ஒரிஜினல் ஸ்ட்ரக்சர் நான் எப்படி வச்சு ட்ரா பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரியான ஒரு ஸ்ட்ரக்சரல் ஃபார்முலா. இது பேர் ஹவார்ட்ஸ் ப்ரொஜெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். சுகர் மாலிகுலோட ஹெவார்த் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சயின்டிஸ்ட் தான் முதல்ல கொடுத்தாரு. ஹெவார்ட்ஸ் ப்ரொஜெக்ஷன், ஹெவார்ட்ஸ் ஃபார்முலா அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஹெவார்ட்ஸ் projection, and this is a molecular formula. Original structural formula, you see how to draw the original structural formula for the carbohydrates. Original structural formula, that is you take carbon, how many carbon? 6.
So 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbon. The first carbon will be having CHO group, next H, OH, OH, the alternative opposite, same as like that only I have written here also H, here it becomes OH, and here it becomes OH, and here it becomes H, and here it becomes CH2OH. CH2OH. Okay, appa 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbons. So in the structure I have drawn this Hayward's projection. This is called as a monosaccharides. This is called as what? Monosaccharides. இப்போ நான் இதை என்ன செய்ய போகிறேன்? Polysaccharides கன்வெர்ட் பண்ண போகிறேன். Polysaccharides எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணுறது பாரு. This combines with one more sugar. இதே structure you draw it here. எப்படி draw பண்ணணும்? Same pattern. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, isn't it? So first position H, second position OH. So here it becomes H, here it becomes OH. Similarly here it becomes OH, here it becomes H. Opposite vice versa, H, OH, OH, H. Next என்ன ஆகணும்? OH இங்க வரணும். So here it becomes H, and similarly here it becomes H, and here it becomes CH2OH. Now listen carefully what's happening. This OH and this OH will be getting removed as a water molecule. Removed as what? Water molecule. அப்போ இது first carbonல இருக்கக்கூடிய ஹைட்ரஜனும் first position, second position, third position, fourth positionல இருக்கக்கூடிய கார்பனில் இருக்கக்கூடிய OH குரூப்பும் சேர்ந்து it is getting removed as a water molecule, giving rise to the formation of a linkage called as glycosidic linkage. So structure புரியுதா? நான் என்ன ஸ்ட்ரக்சர் கொடுத்துருக்கேன்னுட்டு again I will be writing it here. Listen carefully. புக்கில் அப்படி கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க, கிளியராக புரிகிற மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர் மட்டும் கொடுத்துருப்பாங்க. பட் we must know how this structure is getting formed. என்ன இருக்குது ரெண்டு ஸ்ட்ரக்சரில்? This is first monosaccharide and this is what? Second monosaccharide. Monosaccharide. அப்போ 2 monosaccharide units are present. இப்போ இங்கே ரெண்டு monosaccharide unitsல நான் பார்க்கும்பொழுது ஃபஸ்ட்டு monosaccharideல ஆக்சுவலாக ரெண்டு சிஆ ரெண்டு ஹெச்ஆன்னு எனக்கு தெரியல, ரெண்டு ஹெச் தான் நான் நினைக்கிறேன். யூ செக் ஃப்ரம் யுவர் புக் அண்ட் யூ கேன் ரைட் த ஸ்பெல்லிங் கரெக்ட்லி. ஸோ ஃபஸ்ட்டு monosaccharide இருந்து இருக்கக்கூடிய ஃபஸ்ட் கார்பனில் இருக்கக்கூடிய hydrogen is removed. Correct? Then second structure I have drawn, second monosaccharide I have drawn here. Second monosaccharide la irukkudiya fourth carbon la irukkudiya OH group has got removed. Fourth carbon la irukkudiya OH has got removed. This results in the formation of a linkage. Enna linkage form aayirukku? Again shall I draw that structure? எப்படி ஸ்ட்ரக்சர் போடணும்? இன்வெர்டட் பென்சீன் ரிங். ஹாரிசாண்டலாக நான் பென்சீன் ரிங்கை ட்ரா பண்ணிருக்கேன், அவ்வளோதான். Correct? So now here it becomes H, here it becomes OH, here it becomes H, here it becomes OH, here it becomes OH, here it becomes H, and similarly here it becomes H, and here it becomes OH, and similarly here it should become CH2OH, and here it has become H, and here again H, here it becomes OH, and similarly it becomes H, and here it becomes OH, and similarly here it becomes OH and H, and here H, OH, and CH2OH, and similarly here it becomes what? H. Correct structure.
So now what happens? Structure layer, first carbon layer, first monosaccharide layer, first carbon and the HO, second monosaccharide layer, fourth carbon layer, OHO is getting removed. So this OH from the fourth carbon, this hydrogen from the first carbon is getting removed. As a result, it gave rise to the formation of a linking with this oxygen. This linking is called as a glycosidic linkage. இது மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்க, glycosidic linkage. அப்போ கார்போஹைட்ரேட்டில் இருக்கக்கூடிய subunits, monosaccharide units are combined together by means of this glycosidic linkage by the elimination of the water molecule. So similarly here what will happen actually, அதே மாதிரி hydrogen will get removed and only you will be having oxygen. Similarly here also oxygen. அப்போ தானே லிங்கிங் போயிட்டே இருக்க முடியும், கண்டினியூட்டி. இப்போ இங்கே நான் கொடுத்துருக்கக்கூடியது என்னது, it is glucose and this is a glucose, and two glucose subunits combines and give rise to the formation of water. It give rise to the formation of disaccharides. It give rise to the formation of disaccharides. இதே மாதிரி trisaccharides and polysaccharides will be getting formed. Various examples we have. Starch, இன்னொரு ஸ்ட்ரக்சர் கொடுத்தேன்னா you will get starch. Starch is the very best example for the polysaccharides. Starch and similarly glycogen. Glycogen is the reserve food material in animals. Reserve food material in animals. Whereas starch, when you take, it is a reserve food materials in plants. Reserve food materials in plants. For example, similarly fructose units எல்லாம் சேர்ந்து கொடுக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரக்சருக்கு இருக்கக்கூடிய polysaccharide is inulin, where here the glucose is present, whereas in case of inulin, fructose will be present as a basic unit. Fructose will be present as what? Basic unit. Starch in plants, we are calling it as what? These are considered to be a polysaccharides. These are considered to be the polysaccharides. Okay, these are the polysaccharides. Starch, glycogens and inulin. Okay, so biomacromolecules first இருக்கக்கூடியது carbohydrates. Carbohydrates are called as a polysaccharides. Polysaccharides na n number of the monosaccharides are combined together, giving rise to the formation of a polysaccharides. So inga monosaccharide அப்படிங்கிறது it is a single sugar molecule or single sugar unit. Single sugar unit உடைய formula என்னது? C6H12O6 அப்படின்றோம். Here number of monosaccharide units are held together by means of a glycosidic linkage. What is a glycosidic linkage? Glycosidic linkage அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? First glucose molecule இருக்கக்கூடிய first carbon இருக்கக்கூடிய hydrogenum, second monosaccharide units glucose இருக்கக்கூடிய fourth carbon இருக்கக்கூடிய OH group சேர்ந்து water if it is getting eliminated, then there occurs a linkage between two monosaccharide units. Such type of linkage is called as the glycosidic linkage. Now it is a disaccharide unit, sucrose molecule அப்படினு சொல்றோம். Disaccharide units. என்ன disaccharide example is sucrose. Even you can take fourth example as cellulose. What is this cellulose? Cellulose is a polysaccharide which is a main constituent for the cell structure. Structural formation ku kuda carbohydrate help பண்ணுது. Not only for the energy purpose but also the formation of a structure. Plant la cell wall is made up of what? Cellulose, hemicellulose, pectin, chitin. இல்லையா, chitin is present in fungal wall layers அப்படினோ. ஃபங்கைல இருக்கக்கூடிய wall layers எல்லாமே it is made up of what? Chitin அப்படினு சொல்றோம். pectin சொல்றோம். mucopolysaccharide அப்படினு சொல்லக்கூடிய murin which is present in what? The bacterial cell structures எல்லாம் படுத்து எடுத்து வச்சு பாக்கும்போது peptidoglycan molecules எல்லாம் present ஆயிருக்குன்னு சொல்றாங்க, which we are calling it as what? Murin. So அப்ப செல் உடைய organ structures ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு, செல் wall ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு, ஒரு செல்லுக்கு எக்ஸாக்ட்டான ரிஜிடான ஒரு ஸ்ட்ரக்சரை கொடுக்கக்கூடியது the carbohydrate. So cellulose is also a very best example polysaccharide carbohydrate molecules. Okay, so அப்ப biomacromolecules, biomicromolecules நான் சொல்லிட்டேன். biomacromolecules carbohydrate, biomicromolecules carbohydrate ன்னு எடுத்தா biomicromolecules will be the monosaccharides. Okay, now we pass it on to that. Have you all understood? Carbohydrates பத்தி நான் சொல்லிட்டேன் இப்ப. Now the next one what we have is a protein. Next one is protein. We pass on to the next topic, that is protein.
that is also very, very, very important. Protein and its structures. We'll go for protein. Now, biomacromolecule is protein. Biomicromolecules are amino acids. So, biomacromolecules are proteins and biomicromolecules are amino acids. A, because protein oda subunit is amino acid. Protein is a polymer of amino acids. Proteins are the polymer of amino acids. This is alpha L, otherwise you can write L alpha amino acid. L alpha amino acids. L எதுக்கு ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறோன்னா அதோடைய ரொட்டேஷனுக்காக ஆப்டிக்கல் ஆக்டிவிட்டி கெமிஸ்ட்ரியில் படிப்போம் இந்த லீவோ ரொட்டேஷன் டெக்ஸ்ட்ரோ ரொட்டேஷன் அப்படின்ட்டு அப்போ அங்கே நடத்தும் போது நான் சொல்கிறேன் லீவோ ரொட்டேஷன் அது ஒரு செப்பரேட் ஸ்டீரியோ கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ். ஸோ தட் ஐ வில் டெல் யூ லேட்டர். இந்த எல்லுங்கிறது என்னென்னா ரொட்டேஷனை எக்ஸிபிட் பண்ணக்கூடியது தான். தட் வி கால் இட் அஸ் லீவோ ரொட்டேஷன். ஆன்டி கிளாக் வைஸ் ரொட்டேஷன் குறிக்கக்கூடியது, மைனஸ் ரொட்டேஷனில் இருக்கக்கூடியது. ஈவன் கார்போஹைட்ரேட்ஸ்க்குமே இருக்குது. கார்போஹைட்ரேட்ஸ்க்குமே என்ன இருக்குது, ப்ளஸ் ரொட்டேஷன், மைனஸ் ரொட்டேஷன், டெக்ஸ்ட்ரோ ரொட்டேஷன், லீவோ ரொட்டேஷன் அப்படின்லாம் கார்போஹைட்ரேட்லேயும் படிப்போம். இங்கே அமினோ ஆசிட்ஸ்லேயும் அது உண்டு. ஸோ ப்ரோட்டீன்ஸ் ஆர் நத்திங் பட் இட் இஸ் அ பாலிமர் ஆஃப் அமினோ ஆசிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இட் இஸ் அ பாலிமர் ஆஃப் amino acids. Polymer of amino acids means what? Then amino acid will be what? Amino acid will be a monomer. அப்போ number of monomers will be getting combined, giving rise to the formation of a protein அப்படின்னு சொல்கிறோம். Say for example, இப்போ நான் ஒரு ப்ரோட்டீனுக்கு let me write the structure for a protein. Say for example, NH, we write like this, NH3 plus bond CH bond COO minus no, you write CO bond NH, again CH bond CO bond NH bond CO bond CONH அப்புறம் CH bond CO அப்படின்னா CO மைனஸ்ன்னு இப்படி போட்டு நான் இப்படி ஸ்டாப் பண்ணி வைக்கிறேன். ஸோ திஸ் இஸ் அ ப்ரோட்டீன் நான் சொல்கிறேன். ஸோ இங்கே வேரியபிள்ஸ் ப்ரெசண்ட்டாக இருக்கணும். நான் இது ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன். ஒரு அமினோ ஆசிட் எடுத்துக்கிட்டால் அதில் என்னென்ன ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கணும், கார்பனை சுற்றி இட் ஷுட் ஹேவ் NH2 group, amino group should be present, then R group should be present, then H will be present, and then COOH group will be present. இதெல்லாம் இருந்தால் தான் we are calling it as what? Amino acid அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஆல்ஃபா அமினோ ஆசிட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஆல்ஃபா அமினோ ஆசிட்ஸ் அப்படின்னு நேம் இதுக்கு காயின் பண்ணுறேன். வாட் இஸ் திஸ் ஆல்ஃபா அமினோ ஆசிட்ஸ்? ஆல்ஃபா அமினோ ஆசிட்னா என்னென்ன ப்ரீவியஸ் கிளாஸ்லேயே சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். ஆல்ஃபா அமினோ ஆசிட்ஸ் ப்ரீவியஸ் வீடியோ எடுத்து வச்சு திரும்ப ஒழுங்காக பாரு. ஆல்ஃபா அமினோ ஆசிட்ஸ்னால் என்ன அர்த்தம்? ஆல்ஃபா கார்பனோட இருக்கக்கூடிய ஃபங்க்ஷனல் குரூப்ஸ். ஆல்ஃபா கார்பனோடைய ஃபங்க்ஷனல் குரூப் இருந்தால் நான் என்னென்னு சொல்கிறேன், அதை ஆல்ஃபா அமினோ ஆசிட்ஸ்ன்னு சொல்கிறேன். இப்போ இங்கே பாரு, லிசன் கேர்ஃபுல்லி. This CO and this NH and this CO and this NH, this is called as a peptide linkage. அங்கே கார்போஹைட்ரேட்டில் நான் என்ன சொன்னேன், கிளைகோசிடிக்கில். எப்படி இந்த பெப்டைட் லிங்கேஜ் வந்தது நான் சொல்கிறேன். திஸ் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் as a peptide linkage. ஸோ அப்போ இங்கே அமினோ ஆசிட்ஸ் அப்போ எங்கேருந்து இது வரைக்கும், இந்த NH3யில் தொடங்கி இந்த CO வரைக்கும் ஒரு அமினோ ஆசிட், NHலேருந்து CO வரைக்கும் ஒரு அமினோ ஆசிட்,
திரும்ப NHலேருந்து இந்த CO மைனஸ் வரைக்கும் என்னது ஒரு அமினோ ஆசிட் இஸ் ப்ரெசன்ட், ஒன் அமினோ ஆசிட் இஸ் ப்ரெசன்ட். அப்போ எவ்வளோ அமினோ ஆசிட்? 3 அமினோ ஆசிட்ஸ். அப்போ 2 அமினோ ஆசிட்ஸ் ஆர் லிங்க்டு பை அ பெப்டைட் செயின். அப்போ நம்பர் ஆஃப் 3 மோனோமர் யூனிட்ஸ், 3 மோனோமர் யூனிட்ஸ், 2 ஆர் மோர் அப்படி எடுத்துக்கலாமா? 2 ஆர் மோர் அமினோ ஆசிட்ஸ் are held together by a peptide bond or peptide linkage. By means of what? A peptide linkage is called as protein. இப்போ நான் இது எப்படி இந்த மாதிரி CONH கம்பைன்ட் ஆச்சுங்கிற ஸ்ட்ரக்சர் ஐ வில் ட்ரா அண்ட் ஷோ யூ. லிசன் கேர்ஃபுல்லி. கார்போஹைட்ரேட்ஸில் எப்படி நான் ஸ்ட்ரக்சர் போட்டேன் இல்லையா, வாட்டர் மாலிகுல் எலிமினேட் ஆகிட்டு கிளைகோசிடிக் லிங்கேஜ் வந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு, சிமிலர்லி we will write here also. That is same structure. What is that structure? So ஒரு அமினோ குரூப் இருக்கணும், கார்பன் with the variable group with hydrogen with carboxylic acid, and now this combines with NH3, correct? NH3. Then what we have? Bond, sorry, NH2 தான், NH2 தானே இருக்கு, NH2 bond C, bond H, bond COOH, bond R group. But next, now this is bonded with again NH2, bond C, bond H, bond R, bond COOH. இப்படி நான் எழுதியிருக்கேன். இப்போ இங்கே what's happening, listen carefully, what's happening here is this OH and from here one hydrogen. So இங்கே OH, this hydrogen will get eliminate into water molecule. Similarly, from here this OH and this H, OH minus and this H plus will be getting removed as a water. So this OH minus and H plus, OH minus and H plus will be getting eliminated as a water. இப்போ பேலன்ஸ் நான் இப்போ ஸ்ட்ரக்சர் எழுதுகிறேன். என்ன ஸ்ட்ரக்சர் எழுதுகிறேன் பாருப்பேன், NH2 bond C, அந்த H நான் இப்படியே போடுறேன் இல்லை உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி, H bond R, bond C O, now bond NH, correct only? No, because one hydrogen has gone, inge OH has gone, so CO, now there is a linkage, bond NH, bond C, bond H, this becomes bond R, bond CO, again bond NH, again bond NH, எல்லாம் கவனிச்சுக்க, very important, H, bond R, bond COOH. நான் இங்கே this is called as C terminal, இதெல்லாம் ஹையர் கிளாஸில் படிப்பீங்க. This is called as a C terminal. Carboxylic acid end is C terminal and amino group, amino end is called as what? N terminal. Now Zwitter ion nature to exhibit this protein into a Zwitter ion complex la varumbodhu inge COOH is present, na H remove panni I am bringing it here, as a result it becomes NH3. ipo paru amide formation, peptide formation, CONH, CONH. So this is due, this linkage is called as, this bond is called as peptide bond or peptide linkage. Peptide linkage, here also we can call it as what? Peptide linkage and so on. Peptide linkage, peptide bond, or otherwise it is called as what? Peptide linkage. Same structure only I have drawn here. So appo the peptide linkage eppadi vandadhu? Due to the elimination of a water molecule. So this entire structure is nothing but it is a protein. The entire structure is nothing but it is a protein, and this protein is made up of amino acids. How many amino acids? 1, 2, 3 amino acids are present. So 3 monomer units have combined together, giving rise to the formation of a
polymeric structure. That polymer is nothing but it is a protein அப்படின்னு சொல்கிறோம். So biomacromolecules protein இருந்தால் biomicromolecules is an amino acid. So amino acids பற்றி the previous class I have explained you a lot about the amino acids and its classification எல்லாம். Now we go to the protein பற்றி இப்போ என்ன structures, how it has come, emerged, formed, everything you would have understood. Now we go to the protein உடைய classification, very again important classification of proteins. So proteins are broadly classified into 4 categories: primary protein, secondary protein, tertiary protein and quaternary proteins அப்படின்னு சொல்கிறோம். So classification of proteins, we pass it on to the classification of proteins. தெரியுதா சார் அந்த சைடில்? So now classification of proteins. Proteins are broadly classified into 4 categories. There are 4 categories. The first one is primary protein. Secondary protein, primary protein, then we have the secondary protein, then we have tertiary protein and quaternary protein. Tertiary protein, and then what we have is the quaternary protein. Secondary protein, tertiary protein, and quaternary protein. So we have 4 classifications of the protein. The secondary protein is broadly classified into 2. One is called as alpha helix protein, then beta pleated protein. Alpha helix and beta pleated proteins. Now we start with the primary. First another primary protein. Primary protein le, when you take the amino acids, protein dane appan nariya amino acids irukum. These amino acids are held in the polypeptide chain which gives a linear arrangement, which gives what? The linear structure or linear arrangements. Linear arrangements. Then the linear arrangements, one amino acid, peptide bond, another amino acid, peptide bond, another amino acid, peptide bond, another peptide bond and amino acids. So these are nothing but it is an amino acids. Amino acid. These amino acids are held together by means of the peptide bond. Held together by means of what? These are held together by means of the peptide bond. So this peptide bonds will be giving rise to the formation of a polypeptide chain. It gives rise to the formation of what? It gives rise to the formation of the polypeptide chains. It gives rise to the formation of the polypeptide chain. Then it is here two amino acids are usually held by maximum 2 amino acids are held by peptide linkage da, peptide bond da.
சில சமயங்களில் rare circumstancesல the proteins, 2 amino acids are held together by means of the disulfide bridge or disulfide bridge or disulfide bond. Okay, disulfide bond அப்படின்னு சொல்லுது. This is about the primary protein. And now coming to the secondary protein. Secondary protein க்கு நம்ம போவோம். இப்போ secondary protein பற்றி படிக்கும்போது in case of the secondary protein we have alpha helix and beta pleated structure. In case of this alpha helixum சரி beta pleatedலையும் சரி two primary the எப்படி எழுதுறது the primary protein what is there in the primary protein? The single polypeptide chain. இல்லையா the single polypeptide chain. இங்கேயும் same primary protein which has a single polypeptide chain. அதான் ரொம்ப முக்கியம். Single polypeptide so in the single polypeptide chain will get coil around itself forming spiral like structure with central axis with the central axis. அது என்ன central axis? Will draw the structure. இது tertiary protein இதில் எழுதுகிறேன். அதுக்கு முன்னாடி alpha helix beta pleated we need space. Same we continue for alpha helix. Here we write for beta pleated. We'll write it here. Okay, so என்ன சொன்னேன் coil around itself forming the spiral like structure சொன்னேன். எப்படி இந்த spiral like structure form ஆகுது? You listen, you see now spiral like structure so this is a polypeptide chain, single polypeptide chain. And the single polypeptide chain எப்படியா இருக்கு? coil ஆகி spiral like structure அது exhibit பண்ணியிருக்கு. You can see there is the central axis to be present. This alpha helix structure is more stable. This tends to be more stable. Example கேட்பாங்க why it is more stable? It is more stable because of it is held by means of hydrogen bonding. It is held together by means of what? Hydrogen bonding. Similarly, it is held by means of electrostatic force of attraction. Similarly, இங்கேயும் அதே மாதிரி தான் electrostatic force of attraction. Beta pleatedக்கும் same தான். Then electrostatic force of attraction. Sometimes it will be having the van der Waals force of attraction also. So it will be having electrostatic force of attraction, van der Waals force of attraction also it will be present, and similarly it will be having hydrophobic interaction. Van der Waals force அப்புறம் hydrophobic interaction. Hydrophobic interactions can also be seen. Because of this the alpha helix tends to be rigid and firm. In the hydrogen bonding சொன்னோம், அந்த hydrogen bonding எப்படி exhibit ஆகுதுன்றதை பாரு. See now in this structureல பார்க்கும்பொழுது இங்கே அமினோ ஆசிட் இருக்கக்கூடிய NH இருக்கு, இங்கே கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் இருக்கக்கூடிய O will be present. அப்போ இந்த ஓக்கும் ஹெச்சுக்கும் நடுவில் there is a bond. அப்போ இங்கே இருக்கக்கூடிய காயிலுக்கும் இந்த நடுவில் இருக்கக்கூடிய காயிலுக்கும் நடுவில் இருக்கக்கூடியது என்னென்னா இந்த ஹைட்ரஜன் பாண்ட். நான் ஸ்ட்ரக்சரை திருப்பி போடுறேன். இப்போ காயில் எப்படி வருதுன்னு சொல்கிறோம், இப்படி ஒரு காயில் வந்து இப்படி வருது இல்லையா, காயில். கேன் சி த காயிலிங்.
இப்படி தானே காயில் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு. இப்போ இந்த காயில் ப்ரெசென்ட் ஆகும்போது இங்கே நைட்ரஜனோட தி ஹைட்ரஜன் வில் பி ப்ரெசென்ட். இங்கே காயிலில் என்ன ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு? கார்பாக்சிலிக் ஆசிடில் கூட C terminal and the C is getting attached with this oxygen. இப்போ now see this N with H is bonded to oxygen to this carbon. அப்போ இந்த ரெண்டு ஸ்பைரலுக்கும் நடுவில் the hydrogen bond is present which gives the rigidity for the spiral structure, அப்படின்னு சொல்கிறோம். பிரைமரி ப்ரோட்டீனுக்கும் அதே தான், சிங்கிள் பாலிபெப்டைட் செயின். ஆனால் இந்த சிங்கிள் பாலிபெப்டைட் செயின் எப்படி இருக்கும்னா it will be like this zigzag மேனரில் ப்ரெசென்ட்டாக இருக்கும். This is a parallel chain. This is called as what? Parallel chain. இதுக்கு ஒரு antiparallel chain இருக்கும். எப்படி antiparallel chain போனீங்க? மேலேருந்து நான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் இப்படி. So the antiparallel chain will be present like this. So this chain is called as what? Antiparallel. இதுக்கு இது antiparallel chain. Antiparallel chain அப்படின்னு சொல்கிறோம். The antiparallel chain will be present. இப்போ சேம் இங்கே நான் சொன்ன மாதிரியே தான். This is, say for example, you take this as N terminal, upper here H will be present. If this is a C terminal, here oxygen. So hydrogen and oxygen will be held by means of the hydrogen bond. Upper there also you can see the stability. So there is a strong hydrogen bonds to be present here. So this is a parallel chain and this we are calling it as the antiparallel chain, and this is an N terminal and this we call it as a C terminal. Idhula innonu enna, this two chains are getting closed. இந்த ரெண்டு செயினும் என்ன ஆகும்? கனெக்ட் ஆயிரும். இட் இஸ் கெட்டிங் கனெக்டட் பை மீன்ஸ் ஆஃப் பென்ஸ் or otherwise by means of loops or curves, whatsoever it is. So it will be getting enclosed by the bends or otherwise by means of the loops. So this is a parallel chain and this we call it as an antiparallel chain, and it is a beta pleated structure, and this is called as the alpha helix structure. புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். புக்கில் ரொம்ப லென்த்தியாக இருக்கிறது நான் சிம்பிளிஃபைடு வேர்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ எக்ஸாமில் ஹவு தே வில் ஆஸ்க்னா ட்ரா த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் த ஆல்ஃபா ஹெலிக்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்பிளைன் ஹவு தி ஆல்ஃபா ஹெலிக்ஸ் ஷோஸ் தி ஸ்டெபிலிட்டி அப்படின்னு கேட்பாங்க. ஆல்ஃபா ஹெலிக்ஸ் எக்ஸிபிட்ஸ் இட்ஸ் ஸ்டெபிலிட்டி பிகாஸ் ஆஃப் தி ஹைட்ரஜன் பாண்டிங், ஹைட்ரோஃபோபிக் இன்ட்ராக்ஷன்ஸ், because of electrostatic force of attraction, and even the van der Waals force of attraction also present, because of which the alpha helix structure shows the rigidity and the stability அப்படினு போட்டு you have to write. Okay, now we go to the tertiary structure and finally to the quaternary structures also. Okay, turns, bends and loops. Alpha helix ku beta pleated structure you can see it in silk fibroin. சில்க் மாத்துலேருந்து வரக்கூடிய இந்த டெக்ஸ்டைல்ஸில் யூஸ் பண்ணக்கூடியதுக்கு எல்லாமே. அதே மாதிரி கார்போனிக் அன்ஹைட்ரேஸ் ஏரேட்டட் ட்ரிங்க்ஸ்லாம் இருக்கும். கூல் ட்ரிங்க்ஸில் பெப்சி, கோக் அதெல்லாம் இருக்கக்கூடியதுக்கு கார்போனிக் அன்ஹைட்ரேஸ். அது இட் கிரியேட்ஸ் வாட்? டைஜஷன், கான்ஸ்டிபேஷன் இருக்காது, டைஜஷன் ப்ராப்ளம் எதுவும் இல்லாமல் அது ப்ரிவென்ட் பண்ணக்கூடியது தான் இந்த கார்போனிக் அன்ஹைட்ரேஸ். லிம்கா அதெல்லாம் நம்ம குடிக்கிறோம் இல்லையா, ஏரேட்டட் ட்ரிங்க்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். கார்போனிக் அன்ஹைட்ரேஸ்லாம் பீட்டா ப்ளீட்டட் ப்ரோட்டீன்ஸ் இருக்கும். ஆல்ஃபா ஹெலிக்ஸ்க்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் we can write insulin. This will be the best example. Now coming to tertiary and quaternary protein structures are very very simple structures. So tertiary and quaternary structures we will see. Tertiary protein, in case of tertiary protein also the single polypeptide chain coiled around itself forming 3D structure. For example, so this is called as what? Tertiary protein. அப்போ ஒரு polypeptide chain
ஆனால் the polypeptide chain என்ன இருக்குது, coil ஆகிட்டு ஒரு 3D ஸ்ட்ரக்சரை கொடுத்தா we are calling it as tertiary protein. Quaternary protein is the last. அதுவும் ரொம்ப சிம்பிள் protein. Quaternary what is this quaternary protein? Quaternary protein அப்படின்னா 2 or more polypeptide chains இருக்கும். 2 or more polypeptide chains coiled around itself. Polypeptide chains coiled around itself அப்படின்னு சொல்கிறோம். Say for example, இது ஒரு polypeptide chain, this is another polypeptide chain, and this will be the another 2 or more or 2 or 3 polypeptide chains will be coiled around itself and giving rise to the formation of a quaternary protein oda structure. Tertiary protein ku vandu single polypeptide chain will coil around itself giving rise to the formation of tertiary structures appdin solrom. So examples mattum nyabagam vechukanum. Tertiary protein ku examples pathina most of the enzymes appdi nyabagam vechuka. Tertiary protein ku most of the enzymes are tertiary protein. Example, alcoholic dehydrogenase. Alcoholic dehydrogenase is an example for the tertiary protein la varakudiya enzymes. Quaternary protein ku examples vandu hemoglobin. Similarly you can take all the immunoglobulins, Ig. Immunoglobulins எல்லாமே best example. Immunoglobulin antibodies எல்லாமே சொல்றோம் இல்லையா. So immunoglobulins, hemoglobin, even myoglobin. So myoglobin are some of the examples for the quaternary proteins அப்படின்னு சொல்றோம். This is about what? The classification of proteins. So classification of proteins ல இருந்து கண்டிப்பா டவுட்டே கிடையாது. You will be getting one question. Classification of protein லேருந்து நான் கொடுத்துருக்கக்கூடிய நோட்ஸ்லேருந்து you will get one question for your NEET examination. ஸோ இன்றைக்கி நடத்திருக்கக்கூடிய டாப்பிக்லேருந்து I told you 6 questions. அதில் classification of proteinலேருந்து 1 or 2 questions. Compulsory 1 question you will get. Thoroughly you study peptide bond எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது, peptide linkage, glycosidic linkage எல்லாம் எப்படி ஃபார்ம் ஆகுதுங்கிறத நல்லா தரவாக தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். ஓகே, தென் the last topic is இன்றைக்கி நடத்துனதெல்லாம் already பார்ப்போமா என்னென்னலாம் படிச்சிருக்கோன்னுட்டு. So what are all the topics that we have studied? Primary and secondary metabolites. We studied biomacromolecules la proteins full nadutiten classification oda. Polysaccharides also I have taught you. The last topic, today's last topic is the nucleic acids. Enzymes alone will be left out, that I will teach you in the next class. So now we pass it on to the nucleic acids. So what are nucleic acids? Nucleic acids. So biomacromolecule is a nucleic acid. Biomicromolecule is so biomacromolecules. Under the biomacromolecules, we are going to see about third one, isn't it? Nucleic acids. The biomicromolecule of nucleic acid is nucleotide. The nucleotides are held together by means of a linkage called as phosphodiester bond. Phosphodiester linkage. அங்கே என்ன சொல்கிறோம், கார்போஹைட்ரேட்ஸில் கிளைகோசிடிக் லிங்கேஜ்னு சொல்கிறோம், ப்ரோட்டீன்ஸில் என்ன படித்தோம், பெப்டைட் லிங்கேஜ்னு சொல்கிறோம். Nucleic acids are made up of what? Nucleotide. These nucleotides are held together by means of what? Phosphodiester linkage. What is that? Phosphodiester linkage அப்படின்னு சொல்கிறோம். This nucleic acids, when you take, this nucleic acids are of two types. One is DNA, the other one is RNA. So shall we draw the structure for DNA and RNA?
So DNA and RNA ன்னு சொல்லிட்டோம். So first let us draw the structure. RNA க்கு pentose sugar. So 1, 2, 3, 4, 5. Similarly 1, 2, 3, 4 here, this is 5. 4 here, it is will be 5. Say for example, this becomes H, this becomes OH. This becomes H, this becomes OH. This becomes OH and this becomes H. This becomes CH2, OH and this becomes H. Similarly here also becomes H, this becomes OH. And here it becomes H and here it becomes OH. Here it becomes OH and here it becomes H. Here it becomes CH2OH and here it becomes H. சரி, இப்போ DNA and this is what RNA ன்னு சொல்கிறோம். Now what is the difference between DNA and RNA? DNA is deoxyribose nucleic acid. Deoxyribose nucleic acid. And what is this RNA? RNA is ribose nucleic acid. இது என்ன ரெண்டுமே ஒரே ஸ்ட்ரக்சர் தான் போட்டிருக்கேன். deoxyribose என்ன, what is this ribose அப்படின்னா என்னன்னா, this is position shall be right, first position, second, third, fourth, fifth. So here also first carbon, second, third, fourth and this is the fifth carbon. So what is the status here actually? In case of DNA, deoxyribose அப்படின்னா ரைபோஸ்னா சுகர். So second carbonல இருக்கக்கூடிய oxygen is getting removed. First carbon, second carbonல இருக்கக்கூடிய oxygen will be getting removed. அப்போ only hydrogen will be present. That is called as deoxyribose. D means removal, oxy means எதை remove பண்ணுறோம், oxygen. From where? The ribose. D, removal of oxygen from ribose sugar. அந்த Dங்கிறதும் எதை மென்ஷன் பண்ணுதுன்னா second carbonல இருக்கக்கூடிய oxygen should be removed. Deoxyribose nucleic acid and here the ribose nucleic acid அப்படின்னு சொல்கிறோம். It is a ribose nucleic acid and it is a deoxyribose nucleic acid ன்னு நம்ம நேம் கொடுக்குறோம். Ribose and deoxyribose nucleic acids. Now see, இப்போ இந்த ஸ்ட்ரக்சரை பார்த்த உடனே நம்மளுக்கு என்னென்னலாம் இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். இப்போ பாரு, இப்போ 5 கார்பன் வித் சுகர்ஸ், அப்போ 5 சுகர்ஸ் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்குன்னு சொல்கிறோம். தென் இட் வில் பி ஹேவிங் sugars, then it will be having the nitrogenous bases. It will be having what? Nitrogenous bases. What are those nitrogenous bases again? Purine base. The other one is called as a pyrimidine base. Pyrimidine base. What are this purine base? Adenine and guanine. What are this pyrimidine base? Pyrimidine base, yeah, purine base and this is a pyrimidine. Nitrogenous bases na nitrogen rich substance அப்படின்ற அர்த்தம். Pyrimidine base. Pyrimidine base when you take, the pyrimidine bases are thymine, cytosine, third one is uracil. These are considered to be the nitrogenous bases. Next to the nitrogenous bases, it will be made up of the backbone என்னன்னு பார்த்தனா phosphate group. Phosphate group. அப்போ என்னென்னலாம் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு, அப்போ என்னென்னலாம் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு, so it will be having sugar plus nitrogenous bases plus phosphate group. இந்த மூணு சீக்வென்ஸையும் தான் we call it as nucleotide. We call it as nucleotide. Suppose if only sugar
and nitrogenous bases are going to be present, then we call it as nucleoside. We call it as what? Nucleoside. What is nucleoside? Sugar, nitrogenous bases with phosphate group. Sugar and nitrogenous bases are called as what? Nucleoside. So we must know what is a nucleotide and what is meant by nucleosides. Okay. So in the sugar, nitrogenous bases and the phosphate in a nucleotide are held together by means of phosphodiester linkage. உனக்கு அந்த linkage எப்படி வந்ததுங்கிறது ரொம்ப lengthy, so that is not needed. Next year in 12th standard in biomolecules chemistry you will be studying, that time we will study. And now you know, just only you have to know what the nucleotides are held together by the phosphodiester linkage, giving rise to the formation of DNA, giving rise to the formation of RNA. அப்படின்னு சொல்லணும். The nitrogenous bases are held together by means of hydrogen bonding. அதுவும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். Adenine always pairs with thymine, guanine always pairs with that of the cytosine. 2 hydrogen bonding, here 3 hydrogen bonding. RNA la varumbodhu instead of thymine the uracil will be present. That alone you have to keep it in mind. So these are what we are calling it as the nucleic acids. So nucleic acids, the nucleic acid oda main function and it helps in the transmission of the genetic or the hereditary characteristics from the parents to the offspring. So one generation after the next generation, the hereditary characters will be getting transmitted. So that is the role of the nucleic acids. It is of 2 types, DNA and RNA. So DNA and RNA are the biomacromolecules. Biomicromolecules are nucleotides and nucleoside. So what is nucleoside and what is nucleotides? You have to keep it in mind. That's all. So today what are all the topics that we have studied? Metabolites na enna, classification of metabolites, primary metabolites and secondary metabolites, and then I have told you about biomacromolecules. Under the biomacromolecules we studied about the polysaccharides, then we studied about the proteins, and finally we studied about the nucleic acids. And see to that what are all the structures that I have given, what are all the points that I have taken that I have written on the board, you are taking down in the notebook, because these points are very, very important for your NEET examination and even for your board examination. When you come to 12th standard, it's very, very important. Okay. So see to that you are studying, and one more class is required for me to complete the enzyme, that I will be completing in your next class. Thank you.